Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik Teleconference bulan Juni tahun 2029 Masehi. Mission of materials of the public lecture of Abdur is today full time with electric teleconference of Juni of year 2029 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of Abdur is today for time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Rubunan Lombang, Kecamatan Panjambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 2 Juni tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Politbiro Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Nomor 233 bulan Mei tahun 2029, Saturday, the 2nd of Juni of 2029, Public Lecture Material Teleconference, extents of the Politburo of Geology, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what to write. Concern and tactics in regency of Mandailing Natal, contained the Mandi Journal of Regionalist of Biological Genetic Micron of all time, number 233 of May 2029. Personil Politbiro Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami, menggambar teknik yang meliputi gambar tampak atas, gambar tampak depan, gambar tampak samping, dan gambar tampak belakang, dan tahapan persiapan pengadaan barang jasa yang meliputi rencana umum pengadaan, identifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan, pengorganisasian pengadaan barang jasa, dan kerangka acuan kerja. Yang menjadi domain tugas pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, perencanaan pemilihan penyedia barang jasa dengan pengkajian ulang paket dan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan yang menjadi domain tugas pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, pejabat pengadaan,
Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak yang menjadi domain pejabat pembuat komitmen. Dan adapun yang menjadi domain tugas dari unit layanan pengadaan, pejabat pengadaan, yaitu pemilihan sistem pengadaan barang jasa, meliputi penetapan metode pemilihan, penetapan metode penyampaian dokumen, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan jenis kontrak, dan tanda bukti perjanjian, pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan, penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan, dan penyusunan dokumen. Pengadaan dan istilah barang dan jasa, di mana barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan barang meliputi namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, dan makhluk hidup, dan pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan dan pembuatan wujud fisik. Lainnya yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya. Meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada konstruksi bangunan kapal, pesawat, atau kendaraan tempur, pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan atau penataan lahan, landscaping, perakitan atau instalasi komponen fabrikasi, penghancuran, demolition, pembersihan, removal, dan reboisasi. Personnel of the Fleet Bureau of Geology, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Money Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Mandailing University to update by understanding driving techniques that include the view, front view image, side view image, and rear view image, and the stage of preparing the procurement of goods services covering general plan of procurement, identification of needs, budget, method of procurement, packaging, organizing procurement of goods, and term of reference which become the tax domain of budget user proxy. Planning the selection of goods services providers with a package review and a review of procurement activities schedules which become the domicile of the commitment maker officer. Procurement Service Unit, Procurement Officer, preparation and stipulation of procurement implementation plans consisting of technical specification, determination of sub-estimated price and draft contract that become the domain of commitment maker official, and some are the tax domain of the Procurement Service Unit, Procurement Officer. Selection of goods services procurement system includes determination of selection method, determination of the method of submitting documents,
determination of bid evaluation methods, determination of contract type, and proof of agreement, selection of methods for assessing procurement qualifications. Preparation of procurement stage and schedules, and preparation of procurement documents and terms of goods and services. Goods are any tangible or intangible. Movable or immovable objects that can be traded, used or utilized by user of goods. Procurement of goods includes but not limited to raw material, semi-finished goods, finished goods, equipment, and living things and construction work, namely all work related to the implementation of building construction and the making of other physical forms, which is meant by the implementation of building construction, covering the whole or part of a series of implementation activities that include architectural, civil, mechanical, electrical, and environmental management work, respectively. Its completeness to realize a building, which is meant by the making of other physical forms covering the whole or part of a series of implementation activities which include work to realize other than buildings, among others but not limited to construction of ships, aircraft, or combat vehicle, work related to land preparation, excavation, and or land management, landscaping, assembly or installation of fabrication components, demolition, removal, and reforestation. Sabtu 9 Juni tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Natal. Terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 233 bulan Mei tahun 2029. Saturday, 9th of Juni of 2029, public lecture material Teleconference. Existence of by members of the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Onward White, who concerned and tactics in the agency of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of his analysis of biological genetic micron of all time. Number 233 of May 2029, 5 orang anggota Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan keselamatan dan kesehatan kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami inspeksi kesehatan kerja yang meliputi pengawasan pertambangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 140 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 berupa pengawasan Menteri dengan pelimpahan wewenang, berupa pengawasan kepada pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus, di mana Menteri Gubernur dan Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Izin pertambangan rakyat atau izin pertambangan khusus. Pengawasan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan operasional. Ayat 1
1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 antara lain berupa teknis pertambangan, pemasaran, keuangan, pengolahan data mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, pengembangan tenaga teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, pengelolaan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, dan jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan. Dan 3. Ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf E, huruf F, huruf G, huruf E, H, dan huruf L dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan by members of the Bureau of Geothermal, Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Energy Conversion of Mandailing University to update by understanding the occupational health inspection, which includes mining, supervision based on Law Number 4 of 2009, Article 140, and Government Regulation Number 55 of 2010 in the form of ministerial supervision with delegation of authority in the form of supervision to holders of mining business permits, people's mining permit, or special mining business license, where the Minister, Governor, and Region Mayor, in accordance with their authority to supervise the implementation of mining business activities carried out by holders of mining business permits, people's mining permits, or special mining business license. Monitoring includes administrative supervision and operational supervision. Paragraph 1, supervision is referred to in Article 140 of Law Number 4 of 2009 includes technical mining, marketing, finance, processing of mineral and coal data, mining work safety and health, mining operation safety, environmental management, reclamation and post mining. Utilization of domestic goods, services, technology, and engineering and design capabilities, development of mining technical personnel, development and empowerment of local communities, mastery, development, and application of mining technology. Other activities in the field of mining business activities that concern the public interest. Management of mining business permit and special mining business permit, and the amount, type, and quality of mining business results, and paragraph 2 as referred to in Article 140 of the Act Law Number 4 of 2009. Supervision as referred to in paragraph 1 letter
A, letter E, letter F, letter G, letter H, letter L is carried out by mining inspector is in accordance with the provision of the legislation. Sabtu 16 Juni tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Sekretaris Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa nomor 233 bulan Mei tahun 2029, Saturday 16th of Juni of 2029, publicly commercial Teleconference, existence of the Secretary of the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood District Assembly of the Great Mandailing Foundation on what wide concern and taxis emergency of Mandailing Natal. Contained in the Mandailing Journal of Analysis of Biological Genetic Mirror Time number 233 of May 2029. Sekretaris Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Konversi Energi, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami inspeksi kesehatan kerja yang meliputi pengawasan keselamatan kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 27 ayat yaitu Sistem dan Pelaksanaan. Pemeliharaan perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan, pertambangan, kompetensi tenaga teknik dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan, pengawasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 26 yaitu keselamatan kerja, kesehatan, kerja, lingkungan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan pengawasan K3 keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, penjelasan Pasal 26 yaitu keselamatan kerja meliputi manajemen risiko, program keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, administrasi keselamatan kerja, manajemen keadaan darurat, inspeksi keselamatan kerja, pencegahan dan penyelidikan, dan kecelakaan. Kesehatan kerja meliputi program kesehatan kerja, higiene dan sanitasi, ergonomis, pengelolaan, makanan, minuman dan gizi kerja, dan diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja meliputi pengendalian debu, pengendalian kebisingan, pengendalian getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, pengendalian radiasi, pengendalian faktor kimia, pengendalian faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja. Sistem manajemen K3, keselamatan dan kesehatan kerja meliputi kebijakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, struktur,
organisasi ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, program implementasi ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, evaluasi dan umpan balik, keberhasilan penerapan ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, dan tindakan perbaikan. The Secretary of the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Energy Compression of Mandailing University to update by the standing inspection of occupational health, which includes work safety supervision based on government. Regulation number 55 of 2010, Article 27, namely System and Implementation of Maintenance of Facilities Infrastructure, installation and equipment of mining, installation security, visibility of facilities, installation infrastructure and equipment of mining, in technical competence, and evaluation of reports on the result of mining technical studies, supervision based on government regulation number 55 of 2010, Article 26, namely work safety occupational health, work environment, and management system of occupational safety and health, and supervision of occupational safety and health based on government regulation. Number 55 of 2010, explanation of Article 26, namely occupational safety includes risk management, work safety program, training and education, work safety administration, emergency management, work safety inspection, prevention and investigation and accident. Occupational health includes occupational health program, hygiene and sanitation, economics, food, management, drinks and nutrition of work, and diagnosis and examination of occupational disease. The work environment includes dust control, noise control, vibration control, lighting, air quality and quantity of work, radiation control, chemical factor control, biological factor control, and cleanliness of the work environment. Management system of occupational health and safety includes policy of occupational health and safety, organizational structure of occupational health and safety, implementation program of occupational health and safety, evaluation and feedback, implementation successful of occupational health and safety. And corrective action. Sabtu 23 Juni tahun 2029, matrikulium e-teleconference, eksistensi Kepala Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 233 bulan Mei tahun 2029. Saturday, 23rd of Juni 2029, Public Lecture e-teleconference, action of the head of the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
On what wide who concerned tactics in agency of mining natal, contained in the marginal of research analysis of biological genetic neuron of all time, number 253 of May 2029. Kepala Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan maupun tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami inspeksi kesehatan kerja yang meliputi pengertian, ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah promosi dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial tertinggi dari semua pekerjaan, pencegahan pekerja dari kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka, dari kondisi-kondisi pekerjaan mereka, perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka, dari risiko yang dihasilkan dari faktor-faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja dapat beradaptasi dengan peralatan fisiologis dan psikologisnya, dan meringkas adaptasi kerja kepada manusia dan setiap orang ke pekerjaannya. ILO, WHO, the International Labour Organization, the World Health Organization, bersama Komite Keselamatan dan Kesehatan. Occupational health and safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of all occupation, the prevention among workers of the factors from health caused by their working condition, the protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health, the policing and maintenance of the worker in a occupational environment adapted to his psychological equipment, and to summarize the adaptation of work to man and is man to his job. ILO, WHO, the International Labour Organization, the World Health Organization, Journal Safety and Health Committee. Definisi ketiga keselamatan dan kesehatan kerja yaitu promosi dan memelihara derajat tertinggi sebuah pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua pekerjaan untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja. Yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan dan penempatan. Dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan menurut Organisasi Buruh Internasional OB, ILO, International Labour Organization, 1 juta kematian karena penyakit atau kecelakaan. Akibat hubungan pekerjaan, 300.000 kematian adalah akibat 250 juta kecelakaan yang terjadi. Dan 160 juta penyakit akibat hubungan kerja per tahun. The head of the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Energy Conversion of Mandailing University to update by understanding inspection of occupational health, which includes the meaning of occupational safety and health, occupational health and
safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of all occupations, the prevention among workers of departures from health caused by their working condition, the protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health, the placing and maintenance of the worker in occupational environment adapted to his psychological equipment, and so to summarize the adaptation of work to man and is man to his job. ILO, WHO, the International Labour Organization, the World Health Organization, the Joint Safety and Health Committee, definition of occupational safety and health, namely promotion and maintaining the highest degree of all workers of physical, mentally, and social welfare in all occupations to prevent the deterioration of worker health caused by work conditions, protect workers on every job from risk arising from factors that can interfere with health, and placement and maintenance of workers in work environment that is in accordance with the psychological condition of the worker, and according to ILO, the International Labour Organization, 1 million deaths due to illness or accident due to employment relation of 300,000 deaths are due to 2,050 million accident that occur in Sabtu 30 Juni tahun 2029. Materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 233 bulan Mei tahun 2029. Saturday 30th of Juni 2029, publicly semestral Teleconference, extension of the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, onward wide to concern and tactics in regency of Mandailing Natal, contained in the Bandi Journal for precision analysis of biological kinetic micron of all time, number 253 of May 2029. Personil Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami inspeksi kesehatan kerja yang meliputi penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan adalah kanker 34%, kecelakaan 25%, penyakit saluran pernapasan kronis 21%, penyakit kardiovaskuler 15%, dan lain-lain 5%. Organisasi Buruh Internasional OB, ILO, International Labour Organization, tahun 1999. Pengeluaran biaya untuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah penyakit muskuloskeletal, penyakit jantung, kecelakaan, penyakit saluran nafas, penyakit susunan saraf pusat, dan lain-lain. Organisasi Buruh Internasional OB, ILO, International Labour Organization, tahun 1999.
Fenomena gunung es, penyakit akibat kerja dilaporkan dan tidak dilaporkan. Penyakit akibat kerja berobat tidak dilaporkan. Ada gejala yang tidak berobat dan terkena tanpa gejala. Dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia nomor 555 K 26 MPE 1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pertambangan umum meliputi bagian ke-11. Kesehatan meliputi pasal 48. Ruang ganti pakaian yaitu ayat 1 pada bagian pekerjaan tertentu berdasarkan pertimbangan kesehatan pekerja tambang harus mengganti pakaian kerjanya dan membersihkan badan sebelum meninggalkan tempat kerjanya dan sebagai pelaksana dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pengusaha kepala teknik tambang harus menyediakan ruang ganti pakaian dan tempat membersihkan badan yang selalu dijaga kebersihannya. Pasal 49 penyediaan air yaitu ayat 1 air yang disediakan untuk mencuci dan membersihkan badan harus dalam keadaan bersih dan air bekas dipakai disalurkan dibuang ke sarana pembuangan. Ayat 2 air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan harus selalu tersedia secara cuma-cuma dalam jumlah yang cukup bagi pekerja tambang selama jam kerja. Dan ayat 3 tempat air minum harus selalu bersih dan dilengkapi dengan menutup yang baik dan dapat menutup secara otomatis. Pasal 50 jamban yaitu sarana jamban harus disediakan di tambang yang dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan kesehatan. Dan pasal 51 minuman beralkohol berisi ayat 1 dilarang meminum minuman beralkohol atau yang memabukkan selama bekerja. Dan ayat 2 pekerja tambang yang berada di bawah pengaruh alkohol dilarang bekerja. The personnel of the Bureau of Geothermal License of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health on the Faculty of Energy Conversion of Mandailing University to update by understanding inspection of occupational health, which includes job-related causes of death are 34%, cancer 25%, accident, chronic respiratory disease 21%, cardiovascular disease 15%. And others 5%. ILO, International Labour Organization, in 1999, expenses for accidents and occupational. Diseases are musculoskeletal disease, heart disease, accident, respiratory disease, disease of central nervous system, etc. International Labour Organization in 1999. The iceberg phenomenon of occupational disease is reported and not reported. Occupational disease treatment is not reported. There are symptoms of no treatment and affected of no symptoms and ministerial degree of mining and energy of the Republic of Indonesia number 555 K 26 MVE 1995 dated 22nd of May 1999 5 concerning occupational health and safety. Internal mining covering the 11th section. Health includes Article 40 H dressing room of clothing is paragraph 1 in
Certain parts of work based on health consideration. Mine workers must change their work clothes and clean the body before leaving their workplace, and as the implementation of the provision referred to in paragraph 1, the entrepreneur, the head of the mining engineering, must provide a dressing room and a place to clean the body which is always kept clean. Article 49, water supply, namely paragraph 1, the water provided for washing and cleaning the body must be clean and used water is discharged into disposal. Facilities, paragraph 2, drinking water that meets health requirements must always be available free of charge in sufficient quantities for mine worker during worker hours. In paragraph 3, the place of drinking water must always be clean and equipped with a good cover and can close. Automatically, Article 50, littleness, namely littleness facilities, must be provided in the months that are made in such a way that the way meets health requirements. And Article 51, drink contain alcoholic. Paragraph 1 is prohibited from drinking alcoholic or intoxicating drinks during work. And paragraph 2, mine workers who are under the influence of alcohol are prohibited from working. Sumber-sumber, sources, Usman Edi MT AU MP TBG, Procurement Project and Contract Management Specialist, kerangka acuan kerja, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Medan, dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Usman Edi MT AU MP NTBG, Procurement Project and Contract Management Specialist, Term of Reference, Department of Civil Engineering, Medan State Polytechnic and Public Works Service, the Government of Regency of Mandailing Natal. Inspeksi Kesehatan Kerja, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama, Angkatan 5, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara. Bandung, Indonesia, 17 September tahun 2012 sampai dengan 23 November tahun 2012. The Occupational Health Inspection, Training and Education of Vice Functional. Of Mining Inspector, Post 5th, Ministry of Energy and Mineral Resources, Education and Training Board of Energy and Mineral Resources, Center for Training and Education. Of Mineral and Coal, Bandung, Indonesia, 17th of month September 2012 to 23rd of month November 2012. Google Translate. Bangwa de Sorbunan Lombang, 1 Juni tahun 2029 Masehi, Page of Juni 2029, ANNO, DOMINI. Thank you very much.